Hello everyone, good evening. Welcome to today's class. We'll start our class in next couple of minutes. Meanwhile, can you all please inform your friends to join the class? Yes. So let's start our class for the day. Let me share my screen. So hope my screen is visible to you all. Yes, in the previous class, we have discussed about, we have seen a brief introduction on what is artificial intelligence, right? What is artificial intelligence and what are the core concepts of artificial intelligence and branches of artificial intelligence and what all can AI do and and yes, what all can AI do? I think we have covered till AI capabilities only. So in today's class, we'll be looking into challenges and ethical considerations in AI. Okay. So I hope you guys don't have any doubts from the previous class. If you still have any doubts, you can ping in the live chat or in the Zoom chat. Okay. Right. So challenges and ethical considerations in artificial intelligence. So AI తో మనకి benefits ఏ కాకుండా we have some challenges also. Like there are some drawbacks also in AI. Okay, and few which we can handle taking some measures and few which we can't handle like మన చేతిలో కూడా ఉండదు అన్నమాట. Okay. So we'll see what are those ethical considerations and challenges in artificial intelligence. Right? So first one is that bias. Okay, I think you have heard this bias multiple times when we were discussing on other topics also. So bias ante ento we have seen, right? Bias ante enti ante so training data మీద training data లో there can be some bias. For example, if you say మీ దగ్గర ఒక ట్రైనింగ్ డేటా సెట్ ఉంది. ఓకే, యూ హ్యావ్ ఏ ట్రైనింగ్ డేటా సెట్ విత్ ఆ డేటా సెట్ లో యూ హ్యావ్ డేటా లైక్ ఎవరు హూ ఈస్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఓటింగ్. ఓకే, ఆ ట్రైనింగ్ డేటా సెట్ లో యూ హ్యావ్ డేటా సెట్ డేటా రిలేటెడ్ టు హూ ఈస్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఓటింగ్. వాళ్ళ జెండర్ ఉంది, వాళ్ళ ఏజ్ ఉంది, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్. ఓకే, ద పర్సన్స్ నేమ్, జెండర్ అండ్ ఏజ్. ఓకే, సో ఆ ట్రైనింగ్ డేటా సెట్ లో లెట్స్ అస్యూమ్ దట్ యూ హ్యావ్ సమ్ మిస్సింగ్ డేటా. ఆ ట్రైనింగ్ సెట్ లో లెట్స్ అస్యూమ్ దట్ యూ హ్యావ్ సమ్ మిస్సింగ్ డేటా. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే దెర్ ఈస్ లైక్ సమ్ ఫీమేల్ యూజర్స్ ఆర్ ఫీమేల్ ఓటర్స్ డేటా అనేది కొంచెం మిస్సింగ్ ఉంది అనుకుందాం. ఓకే, ఫీమేల్ ఓటర్స్ డేటా అనేది మిస్సింగ్ ఉంది అనుకుందాం. ఓకే, దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? యువర్ మోడల్ విల్ గెట్ ట్రైన్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ద మేల్ డేటా.
మేల్ ఓటర్స్ డేటా మీద ట్రైన్ అవుతుంది, రైట్? సో then when your model is going to make some predictions, or when your model is going to use this data to get trained and then to make some predictions, then it will obviously vote for male voters, right? Because it has most of the missing values in female voters data. Female voters data law, it has lot of missing information, so it will train based upon male voters information, and then it will predict based on male voters information instead of considering both female and male voters information, right? Or for example, there is some for example, you want to predict who is the right person or eligible for some presidential what we say role. Okay, oka president role ki ever eligible ani cheppi you want to predict. Okay, consider a use case where you want to predict who is eligible for a president role. Okay, be it president of your college or president of some small committees only. Okay, so ఇప్పుడు మీరు you are building some AI model or machine learning model, or you assume that you are building an AI model to predict who is eligible for a president role, and you have some data set మీకు, and you'll be able to train your AI model using data set only, right? Training data, right? So you have a training data set as well. So training data set lo for female users or for female contestants, there is some missing information. Okay, then ideally what you will be doing, you will be either removing these missing values, or you will be imputing these missing values with some other values, right? ఏవైతే existing values ఉన్నాయో వాటితో యూస్ చేసుకుని you will try to impute these missing values with some other values, correct? So అప్పుడు ఏమవుతుంది, you don't have true information. So what will be your result? మీ రిజల్ట్ కూడా ఏమవుతుంది, it will be based on that only, right? It will be, your result will be biased towards either male contestants or towards the contestants who have complete information, right? So ilanti bias kuda it can happen anamata most of the times, right? Yes, and again it depends on the quality of the training data quality మీద depend అయి ఉంటది. Okay, and the next one is transparency. ఏంటి అంటే for example, if you see in this neural networks model, అంటే మన డీప్ లెర్నింగ్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ బిల్డ్ చేసినప్పుడు, if you see, you can't really say what is happening in the layers, in between the hidden layers లో you can't exactly see what is happening because you are not hard coding anything, right? Your neural network model is performing its action by itself, by extracting the features by itself, and then by updating the weights and biases by itself. Everything it is doing by itself in the hidden layers, correct? So అక్కడ మనకి it will be like it will be something like black box, where you don't exactly know what is happening in between the hidden layers, correct? So transparency kuda sometimes it will be very I mean it is not that transparent for us. These models are not that transparent. And next coming privacy. So manaki AI models gaani, if you want to build any smart models, then you will have to use lot of data, right? Without data you can't do anything, correct? So data use చేయాలనుకున్నప్పుడు, then obviously if you are collecting data from multiple sources, right? Supermarket lo if they are taking your mobile numbers, or if, even in the everywhere in shopping malls, in supermarkets, they're collecting all your mobile numbers, and your mobile numbers are being collected somewhere, and it is being shared, and through the websites you log in also. మీరు కొన్ని వెబ్సైట్స్ లో లాగిన్ అవుతూ ఉంటారు కదా, సో దేర్ ఆల్సో యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ బీయింగ్ కలెక్టెడ్, right? So మీ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది it is being collected, and every time you will not know also to where your information is going at. ఏ స్ట్రీమ్స్ కి మన ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్తుందో కూడా you will not know, right? So if you see every day one or the other might get these calls like credit card calls, debit card calls, personal loan calls, ఇలాంటివన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. You haven't given your phone number anywhere, but still you will be receiving those calls. Why?
because your information is gathered somewhere and it is being shared to someone, right? So it is affecting your privacy also. మీకు తెలియకుండానే మీ కన్సల్ట్ లేకుండానే your information is being shared, correct? So sometimes it will affect your privacy as well. Okay, and the images which you're sharing in ChatGPT lo, for example, if you see if you're sharing any of your images, then sometimes it will give you a message called memory updated. అప్పుడప్పుడు మీకు చాట్‌జీపీటీలో మీరు ఎక్కువ ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ చాట్‌జీపీటీ ఫర్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంటే గనుక యూ కెన్ సీ దిస్ మెసేజ్ మెమరీ అప్డేటెడ్ అని చెప్పి ఒక మెసేజ్ ఇస్తదనమాట. అంటే ఏంటి? ఈవెన్ చాట్‌జీపీటీ ఈస్ ఆల్సో స్టోరింగ్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే. నాట్ జస్ట్ చాట్‌జీపీటీ. ఎనీ ఎనీ చాట్‌బాట్స్ విల్ స్టోర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్. రైట్? మీరు దేని గురించి సెర్చ్ చేస్తున్నారో, అసలు వేర్ యూ లివ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ బీయింగ్ స్టోర్డ్ అండ్ కాలిక్యులేటెడ్. Right? So you will see these privacy concerns in AI models, right? And coming to next one, safety and control. So for example, if you see this safety and control, let's consider you're driving in a Tesla car. Okay. So if you are very new to this Tesla car and self-driving cars concept, then you need someone, a human, to sit in that car and I mean at for example, లైక్ మీకు ఉంటది కదా కొంచెం దిస్ కార్ ఇస్ డ్రైవింగ్ బై ఇట్ సెల్ఫ్, సో ఐ హ్యావ్ టు కంట్రోల్ దిస్ కార్ ఎట్ సమ్ పాయింట్. ఏదైనా ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ రైట్ వే ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హిట్ సమ్ అదర్ వెహికల్, దెన్ ఐ హ్యావ్ టు కంట్రోల్ ఫర్ మై సేఫ్టీ, రైట్? సో బేసికలీ ఇలాంటి సేఫ్టీ అండ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ కూడా ఇట్ షుడ్ బి embedded by default in the AI systems, but if not, at least humans will be there to handle those, right? Correct. So ala safety and control kuda you will have to consider anamata. This will be one of the ethical considerations you will have to consider about safety and control of the systems. Okay. And misinformation and malicious use. So you all know, right? Using AI you can generate any deepfake images, or you can spread any misinformation by creating some deepfake images or videos, right? You can keep anyone beside you, like Samanthaతో ఫోటో తీసుకున్నట్టు పెట్టుకోవచ్చు, or you can take Hrithik Roshanతో ఫోటో తీసుకున్నట్టు పెట్టుకోవచ్చు. You can do anything whatever you want, right? So ఇలాంటి deepfake images కూడా you can create and which will lead to misinformation. Next, regulation. And one more thing we'll have to do is you'll have to, I mean, even government also should have regulate all these things, and it should implement some policies to govern all these things which are happening. Okay. And not just government, even you'll have to regulate such uses. అంటే మన మోడల్ ని they should not use it for the bad usage. Bad గా యూజ్ చేయకుండా you'll have to regulate your model also. For example, if there is something there, if there is something they're searching which is very bad, then for example suicidal ideas అట్లాంటివి ఏమైనా సెర్చ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, then you should restrict the user from searching such terms. Or if you feel they're searching for such sensible terms, then you'll have to provide them with some support. Okay. So అలాంటి regulation కూడా you'll have to consider while developing an AI model. Okay. Right. So these are some of the basic challenges and ethical considerations in AI. Okay. And there are some of the, and let's see some of the real life examples of this artificial intelligence. Most of these examples I think we have already covered during our course. So make examples cheppe dantlo I think I have almost covered all these things, but let's revise all these examples once again. Okay. First one is virtual personal assistants, like your Siri, Google Assistant, Alexa. Ivanni kuda these are examples of virtual personal assistants. Okay. And recommendation systems, Amazon, Netflix, YouTube, all this will come under recommendation systems. అంటే
యూజర్ ని బేస్ చేసుకుని ఇఫ్ దే ఆర్ రికమెండింగ్ యూ ప్రొడక్ట్స్, ఓకే, ఆర్ సిమిలర్ యూజర్ డేటాని యూజ్ చేసుకుని ఇఫ్ దే ఆర్ రికమెండింగ్ యూ ప్రొడక్ట్స్ లైక్ సిమిలర్ కస్టమర్స్ బాట్ దీస్ ప్రొడక్ట్స్ అని చెప్తారు కదా. సో మీరు కొన్న ప్రొడక్ట్ ఇఫ్ సమ్ అదర్ కస్టమర్ ఇస్ ఆల్సో బయింగ్, దెన్ it will recommend those products which the other customer is not buying and which you bought. మీరు కొను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ బయింగ్ బ్రెడ్ అండ్ బటర్, okay, the other person is buying only bread, then it will recommend butter to the other person because you bought bread and butter together. Bread and butter రెండు కలిపి మీరు కొన్నారు కాబట్టి it will recommend butter to the other person also. If he wants, he will buy that one butter as well. Okay, అలాంటి రికమెండేషన్ సిస్టమ్స్ అండ్ సర్చ్ ఇంజన్స్ లైక్ గూగుల్ సర్చ్ ర్యాంకింగ్ రిజల్ట్, బేసికల్లీ గూగుల్ సర్చ్ ఇంజన్స్ ఆర్ చాట్ జీపీటీ ఇవన్నీ కూడా. స్పామ్ ఫిల్టర్స్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఐడెంటిఫై అండ్ ఫిల్టర్ స్పామ్ ఈమెయిల్స్, అలాంటి వాటిలో కూడా యూ కెన్ యూస్ దిస్ మోడల్స్. అండ్ ఫ్రాడ్ డిటెక్షన్స్, సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్స్, మెడికల్ డయాగ్నోసిస్, you can based on the scanning reports or x-ray reports you can identify if there is any disease for that person, particular person. ఓకే, మెడికల్ డయాగ్నోసిస్ ప్రాజెక్ట్స్ చాలా ఉంటాయి ఇఫ్ యూ సీ. సో మెడికల్ డయాగ్నోసిస్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా, మోడల్స్ కూడా దే ఆర్ ప్లెంటీ ఆఫ్ సచ్ అప్లికేషన్స్ ఆన్ మెడికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఓకే, అండ్ కస్టమర్ సర్వీస్ చాట్ బాట్స్. సో sometimes if you go to a website, okay, sometimes if you go to some websites, there you'll see a small chat bots asking you for if you need any help. ఏదైనా అప్పుడప్పుడు ఇఫ్ యూ గో టు సమ్ మోస్ట్లీ ఇన్ ద ఎడ్యుకేషనల్ వెబ్సైట్స్, ఏదైనా ఒక ఎడ్యుకేషనల్ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్తే కనుక దిల్ బి one small mini chatbot will pop up usually at the right bottom, రైట్ సైడ్ కింద ఒక చాట్బాట్ అనేది పాపప్ అవుతుంది. ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ ఇఫ్ యూ నీడ్ ఎనీ హెల్ప్, ఏదైనా హెల్ప్ కావాలా అని అడుగుతూ ఉంటాయి. సో దోస్ కస్టమర్ సర్వీస్ చాట్బాట్స్. Okay, and facial recognitions to unlock your mobiles or in your Google Photos or in your albums, anywhere you can see this facial recognition applications, right? So these are some of the real life examples of artificial intelligence. Okay, so any doubts so far? Any doubts in the challenges and ethical considerations or in the examples? Examples should be clear, but any doubts in challenges and ethical considerations in AI? Quick yes, no? If no doubts, then we'll move on to next topic. So can I get a quick yes, no, guys? No, ante did you understand or should I have to repeat? Is it clear, everyone? So yes. So few people are asking me to repeat these challenges and ethical considerations. సో ఏంటి అంటే మనకి ఏఐలో అన్ని బెనిఫిట్సే కాకుండా మొత్తం మన సిస్టమ్స్ అన్ని ఆటోమేట్ చేస్తుంది, అది ఒకటే కాకుండా దేర్ ఆర్ సమ్ ఛాలెంజెస్ ఆల్సో. ఓకే, ఏంటి ఆ ఛాలెంజెస్ అంటే, ఛాలెంజెస్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ కెన్ బి సమ్ టెక్నికల్ ఛాలెంజెస్ అండ్ దెర్ ఆర్ సమ్ యునో ద ethical challenges also. Okay, because for example if you see humans ki emotions untai but your AI models will not have any emotions, right? So alaga there are some ethical challenges like that emotions thing, and the other one is that some technical challenges. ఏంటి ఆ టెక్నికల్ ఛాలెంజెస్ అంటే బయాస్. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ బయాస్. ఓకే, బయాస్ అంటే ఏంటి అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు సాల్వ్ ఏ ప్రాబ్లమ్, ఓకే, మీరు ఒక ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. ఆ యూస్ కేస్ ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంచెం డేటా ఉంది అండ్ మీరు ఆ డేటాని యూస్ చేసుకుని యూ వాంట్ టు సీ హూ ఈస్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఎ ప్రెసిడెంట్ రోల్. ఒక ప్రెసిడెంట్ రోల్ కి ఎవరు ఎలిజిబుల్ అని చెప్పి యూ వాంట్ టు ప్రిడిక్ట్ యూజింగ్ ద ట్రైనింగ్ డేటా. బట్ ఆ ట్రైనింగ్ డేటాలో ఏమైంది అంటే
you have many missing values. చాలా మిస్సింగ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. అండ్ మోస్ట్లీ ఫీమేల్ మిస్సింగ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి అనమాట. ఫీమేల్ కంటెస్టెంట్స్ కి మిస్సింగ్ వాల్యూస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఓకే, సో then what will happen? Your AI model, okay, your AI model will get trained based on the male data only, right? Male data మీదే ట్రైన్ అవుతుంది, correct? So then there are high chances that it will recommend a male person as president, since there are many missing values for female data, right? So అది bias అన్నమాట. So if there is some missing values in the data or data కనుక you don't have quality data, then this bias might happen and it will make some unfair decisions. It will make some unfair decisions. Okay, and deep learning లో చూస్తే కనుక then you don't know what is exactly happening in the hidden layers. Hidden layers lo you know till a point where that okay, hidden layers lo it is finding some complex patterns and then hidden patterns, and it is finding some complex relationships in the data, correct? అక్కడ వరకే తెలుసు మీకు, but then you don't know exactly what it is doing the inside that hidden layers, right? So you are losing that transparency as well, right? And next one, privacy. Okay, since AI will require large amount of data, your data will be shared overall. మీ వెబ్సైట్స్ నుంచి మీరు ఇచ్చిన డేటా కానీ ఆర్ మీరు సూపర్ మార్కెట్స్ లో మీరు ఇచ్చిన డేటా కానీ మీ మీ ఫోన్ నెంబర్స్ ఆర్ ఈమెయిల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే దే ఆర్ గ్యాదరింగ్ యువర్ డేటా అండ్ గివింగ్ ఇట్ టు సమ్వన్ ఎల్స్, రైట్? సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, యువర్ ప్రైవసీ ఈస్ గెటింగ్ ఎఫెక్టెడ్. మీకు తెలియకుండానే యువర్ డేటా ఈస్ బీయింగ్ షేర్డ్, రైట్? సో యువర్ ప్రైవసీ ఈస్ గెటింగ్ బ్రీచ్డ్. మీ ప్రైవసీ ఇష్యూస్ అనేవి రైజ్ అవుతూ ఉంటాయి, రైట్? నెక్స్ట్, సేఫ్టీ అండ్ కంట్రోల్. AI సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్స్ లో చూస్తే కనుక you'll have to ensure that your model or that particular self driving car is ensuring is operating safely and it will remain under human control. ఒకవేళ ఆ సెల్ఫ్ డ్రైవ్ కార్ కనుక if it is losing its control, okay, if you say that it's losing its control, ఏం చేసినా కానీ somehow the model got failed and there are some technical issues and మీ కార్ అనేది it is going to hit some other vehicle. Okay, then finally who will have to take the control? Humans, right? So అంటే హ్యూమన్ కంట్రోల్ తీసుకునేలా కూడా ఉండాలన్నమాట మీ AI మోడల్ అనేది. This is one of the consideration which you will have to do when you are building an AI model. Okay, for example, again I'm explaining you the example here. So if you're driving in a self-driving car where you will not be driving anything, only your AI model will be driving your car. Okay, but at some point there comes some technical issue, okay, where your AI model is not working as expected and it is going to hit a vehicle. It is going to hit another vehicle. So then you want to take the control of that car, right? You want to take the control of that car. So మీ AI model అనేది it should permit you to take the control of the car. Okay, so that is one of the consideration you'll have to make when you are building an AI model, right? Next, misinformation and malicious use. So you can create any deepfake images or videos using this AI, right? And you can't really determine if those videos are real videos or AI videos also, correct? So using that, using this in a really bad way, there are high chances that misinformation is getting circulated, correct? So this is one of the challenge again. Misinformation and malicious use is again challenge. It's not in our hand. It depends on the person who is using that particular model. User. It depends on the user's behavior, right? And regulation.
సో మీరు ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఏఐ మోడల్ కనుక ఇఫ్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఆర్ ఇఫ్ యు ఆర్ బిల్డింగ్ ఎన్ ఏఐ మోడల్, దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ టు రెగ్యులేట్ యువర్ మోడల్ ఆల్సో. అంటే it's not like your model should provide you all the information. Um for example, you want to use ChatGPT to determine gender of a baby. Okay, you live in India and then you want to determine the gender of a baby using some of your scan reports or something like that. మీ scan reports use చేసి you want to check if the check the baby's gender. Okay, but if you see baby gender prediction అనేది it's not legal in India, right? Scan reports use చేసి you can't say the gender of a baby, right? I mean, it's not legal in India, right? So if you give your scan reports to ChatGPT, do you think it will give you the information? No, because it is regulated based on rules. అంటే కొన్ని పాలసీస్ కి బేస్ అయ్యి it will not provide you the information because it's not legal to reveal the gender of a baby in India. Correct? So alanti regulations kuda your AI model will have to follow anamata. This is one of the small example which I am giving, but your AI model should follow all these policies and some regulations. If someone is using it for bad purpose, okay, if someone is using your AI model for bad purpose, then your model should be able to have some regulation policies. Okay, right? Now understood everyone? Quick as no. If you didn't understand any concept, please mention exactly which you didn't understand. ఏ పాయింట్ అర్థం కాలేదో మెన్షన్ చేయండి, ఓకేనా? సో దట్ ఐ రిపీట్ దాట్ వన్ పాయింట్ అగైన్. Yes. Everyone understood, right? If yes, I'll proceed with the new concept, another next concepts. Okay. Right. Hope no other doubts. Then second point. What is the second point? Transparency. సో ట్రాన్స్పరెన్సీ అంటే ఏంటి అంటే, డీప్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ తీసుకుంటే కనుక యూఆర్ ట్రైయింగ్ టు ఫిగర్ అవుట్ ఇఫ్ ఎన్ ఇమేజ్ ఇస్ క్యాట్ ఆర్ డాగ్. క్యాట్ ఆర్ డాగ్ అని చెప్పి యూ వాంట్ టు క్లాసిఫై, రైట్? సో క్యాట్ ఆర్ డాగ్ అని క్లాసిఫై చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు, ఓకే, then you're giving input data ఇస్తున్నారు, and then your data is going passing through the some of the hidden layers. Deep learning lo, you know, right, in neural networks you have input layer, hidden layers and output layer, correct? So hidden layers lo, input layer lo, you know that from input layer you're giving the features, input values istunnamo అని తెలుసు, okay, features istunnamo అని తెలుసు, and then you're giving some bias also, okay, but then you don't know what exactly is happening in hidden layer. You know, till the point where, okay, hidden layers low, it is calculating some summations and then it is applying some activation functions or cost functions on the data, correct? But do you know that like a layer లో exact గా it is observing the edges, ఎక్కడ edges అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది, ఆర్ ఎక్కడ పిక్చర్ ని ఎక్కడ రీడ్ చేసుకుంటుంది, ఆర్ హౌ ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ద డేటా అనేది do you know? No, right? You'll not know. For example, if you see in the yesterday's example only, MNIST data set lo if you see, adi it has predicted, I mean, manaki చూడడానికి it is clearly 8, but then it has predicted it as 2. Can you explain me why it has predicted that 8 number as 2? 8 అనే హ్యాండ్ రిటన్ డిజిట్ ని ఎందుకు 2 అని ప్రిడిక్ట్ చేస్తుందో మనం చెప్పగలమా? It is clearly representing 8 for us, but then it has predicted it as 2. So can you explain me why it has predicted it as 2?
No, right? On what basis it has predicted it as 2? No, right? We can't say, because there is, I mean, a hidden layer another, it is like some black box. We can't exactly explain what exactly is happening inside it and why exactly it is predicting this particular digit. ఓకే 8 ని 2 కింద ఎందుకు ప్రిడిక్ట్ చేస్తుందో తెలియదు మనకి, ఆర్ 4 ని 5 అని ఎందుకు ప్రిడిక్ట్ చేస్తుందో తెలియదు మనకి, రైట్? sometimes it will be 8 అనేది very, it was very clear for us, but still it has predicted it as 2, right? So లోపల exactly what it is calculating, how it is getting calculated అనేది will not know అన్నమాట, will not completely know. Okay, we'll say okay, in input layer you use this layer, I mean you use these many neurons, and in hidden layer you use these many neurons, and then apply this particular activation function on it, and in output layer I need these many classes and apply this particular function or activation function on it. అంతే చెప్తాం మనం, right? But you exactly don't know what you don't know exactly what is happening in the hidden layers, how it is getting calculated and all, right? So that is why I am saying that me deep learning models lo anedi transparency is not there, it is not that transparent. Okay, now clear? We can know. Yes. So let me start with a new concept. Not new concept. This will be some revision only of your main concepts. Like we'll understand the relationship between artificial intelligence, machine learning, and deep learning. Okay, we'll understand the relationship between artificial intelligence, machine learning, and deep learning. Okay, so మీకు తెలుసు కదా. So if you are learning on artificial intelligence, how important it is to learn about machine learning and deep learning as well, right? So your machine learning is a subset of artificial intelligence and deep learning is a subset of machine learning, correct? So yes, so if we have to like make already there, so these are all the old concepts only. What mostly we'll be seeing what is artificial intelligence again, it's just a recap session. Okay, this will be just a recap session, what is artificial intelligence, what is machine learning, and what is deep learning. Okay, these are all interconnected concepts. First thing you'll have to remember is that all this AI, machine learning or deep learning, these are all interconnected concepts. ఇవన్నీ కూడా ఒకదానికొకటి కనెక్ట్ అయ్యే ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో at high level artificial intelligence అంటే ఏంటంటే it is it will create some machines that can perform some tasks for you, that can perform some tasks for you. Okay, machine learning ante enti, it will be able to learn from the data, it will be able to learn from the data. And deep learning ante enti, again same thing, but it will learn some complex patterns. Okay, let me give you an example here. For example, machine learning law. Okay, machine learning law, let's say your data, you have some 10,000 records. Okay, training data set lo you have some 10,000 data set undi. Okay, 10,000 records ఉన్న data set ఉంది. Okay, so using a machine learning model, you will be able to say if it is a cat or dog. Okay, so using a machine learning model, you will be able to say if it is a cat or dog. But when coming to deep learning, okay, since it will use multiple layers or deep layers, or it will find the complex patterns. Okay, ఒక క్యాట్ ఇమేజ్ ఇచ్చాక along with prediction like అది క్యాట్ ఆ డాగ్ అని చెప్పడంతో పాటు it will say which breed it belongs to, a cat to which breed it belongs to, or that dog to which breed that dog belongs to. Okay, your machine learning model, it can only say if it is a cat or dog. Okay, and it will take some 10,000 records, something like that. And your deep learning model, okay, your deep learning model can take some millions of records as input, and it can also predict
if it is a cat or dog, and also the breed of that particular animal. అంటే క్యాట్ డాగ్ తో పాటు ఆ క్యాట్ గాని డాగ్ గాని ఏ బ్రీడ్ కి సంబంధించిందో కూడా ఇట్ కెన్ సే. ఓకే, కమింగ్ టు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఇదేం చేస్తుంది అంటే, సో యూ కెన్ క్రియేట్ ఏ డాగ్. ఓకే, ఒక రోబోటిక్ డాగ్ నో క్యాట్ నో క్రియేట్ చేసుకుని యూ కెన్, సో వెన్ ఎవర్ యూ వేకప్ దట్ డాగ్ విల్ బ్రింగ్ యూ ఎనీథింగ్ లైక్ వాట్ ఎవర్ యూ ఆస్క్ ఫర్. If you ask that dog to bring a brush, so that dog can bring you a brush. It's a robotic dog, right? It's a robotic dog, so it will bring you your brush. Or if you want it to bring your slippers, it will bring you your slippers. Or if you want your dog to clean the house, it will clean the house, because it's a robotic dog, robotic machine, right? So that's the difference between these three concepts or these three technologies. Okay, right? Okay. For machine learning law, you can predict if it is a dog or cat, and deep learning law, you'll find more complex patterns, and if along with predicting if it is a dog or cat, you can also say to which breed it belongs to. And in artificial intelligence, you can create a robotic dog and then make it work for you. Okay, right? Yes. So that is the difference between these three concepts. Okay, and the nested relationship. So artificial intelligence ki, machine learning ki, deep learning ki madhyalo ఉన్న relationship ni you can represent it with some concentric circles anamata. So for example, if you see in this image, I told you, right? So if you see the big circle, it is artificial intelligence. Okay, inside artificial intelligence you have machine learning, and inside machine learning you have deep learning. Okay, you have a big circle which is artificial intelligence, and inside artificial intelligence you have machine learning, and inside machine learning you have deep learning. Okay, right? So ikkada enti ante, so basically using AI you'll be able to make some machines, intelligent systems or intelligent agents. Okay, you should be using such terms, intelligent agents, smart agents. Using AI you will be build some smart agents. Machine learning model, machine learning lo em chestaru, you will use some statistical methods to enable these machines to learn from the data nunchi learn chesukodaniki you will use this ML models. Okay, deep learning again to learn complex patterns, right? It means that all deep learning is machine learning. Ante anni deep learning models kuda, if you see here, anni deep learning models kuda are machine learning, and anni machine learning models kuda they comes under artificial intelligence. Okay, all deep learning are machine learning, and all machine learning are AI models. But not all artificial intelligence models are machine learning, and not all machine learning models are deep learning. Anni artificial intelligence models machine learning avvalevu, and anni machine learning models deep learning avvalevu. Right? Understood everyone? Everyone understood the nested relationship between these three concepts? Quickest no? Quickest no, guys? Right. So one thing you'll have to remember is that any machine learning models kuda they are artificial intelligence, and deep learning models kuda anni they are machine learning models. Okay, machine learning is a subset of artificial intelligence, and deep learning is a subset of machine learning models. Okay, right. So
So now we'll see some now again we'll just recap these three main concepts: artificial intelligence, machine learning, and deep learning. So right now, by now, what is artificial intelligence and what all it can do. Correct? So artificial intelligence ante enti, using artificial intelligence you'll be able to create intelligent agents or smart agents to perform some tasks for you. Okay, the tasks which are like human stress tasks kuda it can perform, right? So next, basically it will the ultimate goal of AI is to enable machines to perform tasks, okay, which can be done by humans also, but it will be done without any emotions, or it will be done with rational decisions. Okay, it will take the right decisions using rationality. Okay, right, it will not consider any experiences or human experiences or human emotions and all. Okay, next you have different types of AI. Okay, narrow AI, and then you have general AI and super intelligence. Okay, so narrow AI అంటే ఏంటంటే వీక్ ఏఐ. వీక్ ఏంటంటే బేసిక్ లెవెల్ ఏఐ అనుకోవచ్చు, నారో ఏఐ. అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ డిజైన్ అండ్ ట్రైన్ ఫర్ ఎ స్పెసిఫిక్ టాస్క్. It will do only one specific task for you. Okay, it will do only one specific task for you. For example, Siri, Alexa. What will it do? It will assist you in your mobile only. మీ మొబైల్లో ఉన్న డేటాతోనే it will calculate and it will assist you. కరెక్ట్. అలానే స్పామ్ ఫిల్టర్స్ అనుకోండి, ఇట్ కెన్ ఓన్లీ ఫిల్టర్ స్పామ్ కాల్స్ ఏంటి, ఆర్ నాన్ స్పామ్ కాల్స్ ఏంటి, ఆర్ స్పామ్ ఈమెయిల్స్ ఏంటి, నాన్ స్పామ్ ఈమెయిల్స్ ఏంటి అని చెప్పి ఇట్ కెన్ ఫిల్టర్. ఆర్ ఇఫ్ యూ సీ రికమెండేషన్ సిస్టమ్స్, ఇట్ కెన్ ఓన్లీ రికమెండ్ యూ బేస్డ్ ఆన్ అదర్ యూజర్ డేటా ఆర్ యువర్ డేటా ఓన్లీ. మీ యూట్యూబ్ హిస్టరీ చూసి ఇట్ విల్ రికమెండ్ యూ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వీడియోస్ యూ వాంట్ టు సీ, రైట్? సో ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి, దిస్ కెన్ పర్ఫార్మ్ ఓన్లీ వన్ స్పెసిఫిక్ టాస్క్. స్పెసిఫిక్ టాస్క్ కోసం మాత్రమే దీస్ ఆర్ డిజైన్డ్ అండ్ ట్రైన్డ్ ఫర్. Okay, so those type of models you call, or those type of applications you call as narrow AI. Okay, and general AI or strong AI. Okay, ఇది ఏంటి అంటే it can perform some intelligent tasks అన్నమాట. అంటే like till now whatever your human being our human beings have been doing, అలాంటి కూడా it can do. Okay, the strong AI applications can do some of the intellectual tasks that a human being can do. Okay, for example, strong AI lo you can perform a robot can perform a complex surgery also, or a robot can write a novel also. Robot అంటే don't assume that it is always a humanoid robot. Human లానే ఉంటది అనుకోవద్దు. It can be of anything. It can be a machine also, a dog also. It can be anything. Okay, it can also compose a music, songs, art. It can do anything. Okay, super intelligence ante enti ante, okay, that is your strong AI. It will be able to do all the tasks which a human can do in more intellectual way also. For example, performing complex surgeries, or writing a novel, or composing music, creating art and all. Okay, right. Adhe super intelligence తీసుకున్నారు అనుకోండి, this is something like your chat gpt. Your chat gpt can your chat gpt can write a novel, right? It can give you all the suggestions, life suggestions. It can give you all those suggestions. It can help you in this motivation and all. Also it can help you in any subject, right? It can create images, it can create videos, it can create music, it can perform data analysis, it can perform anything in any field. So like for example, if you consider a human, నేనున్నాను అనుకోండి, okay, I am expert in this Python and artificial intelligence thing, but I may not know what is cyber security, or I may not be very good at music, right?
సో నేను ఏదో ఒక ఫీల్డ్ లోనే ఐ విల్ బి ఎక్స్పర్ట్. కరెక్ట్. అదే సూపర్ ఇంటెలిజెన్స్ అనుకోండి, ఇట్ విల్ బి ఎక్స్పర్ట్ అక్రాస్ ఆల్ ఫీల్డ్స్. ఇట్ విల్ బి expert across all fields. Okay, so it will be intelligent in all subject wise, or also in the philosophy wise, or in giving suggestions, or giving ideas, or in giving, or in generating images, videos, right? So that is your super intelligence, which can perform anything. For example, your chat gpt, right? Any doubts so far? Nested relation lo gaani, or in AI, the types of AI. Any doubts? Is it clear, everyone? Quick yes, no? Is it clear? Quick yes, no? Yes. Next coming machine learning. Machine learning అంటే again you know how machine learning model works, right? So మీ డేటాని యూస్ చేసుకుని it will get trained. మీ ట్రైనింగ్ డేటా యూస్ చేసుకుని మీ మోడల్ అనేది ట్రైన్ అయ్యి it will make some predictions or decisions. It will make some predictions or decisions. మనకి మెషిన్ లెర్నింగ్ లో ఏమున్నాయి? యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లెర్నింగ్స్: సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్, అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ అండ్ రెయిన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్. సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్, అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ అండ్ రెయిన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్. కరెక్ట్. సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటి? యువర్ మోడల్ విల్ లెర్న్ ఫ్రమ్ లేబుల్డ్ డేటా. మీ మోడల్ లేబుల్డ్ డేటా నుంచి నేర్చుకుంటది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిగ్రెషన్, లైక్ రిగ్రెషన్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్ లో తీసుకుంటే కనుక, రిగ్రెషన్ లో ఏంటి? You will be able to predict house values, house prices, right? You will be able to predict house sales price after 10 years based on the training data. Correct. అలానే unsupervised or classification లో తీసుకుంటే you will be able to classify if a mail is spam or not spam. You will be able to classify if a mail is spam or not spam. Unsupervised learning lo enti, your model will learn from unlabeled data. You will not have labeled data here, you will have unlabeled data. So it will find the hidden patterns and structures within the data. Okay, దీంట్లో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లస్టరింగ్ కానీ, లేదంటే డైమెన్షనాలిటీ డిడక్షన్ కానీ. డైమెన్షనాలిటీ డిడక్షన్ అంటే ఏంటి? అగైన్ reducing the number of features by keeping only the important information. Only important information ని పెట్టుకుని రిమైనింగ్ unwanted information ని it will remove అన్నమాట. Okay, such things you can do in unsupervised learning. అదే reinforcement learning అంటే ఏంటంటే it will learn from the environment and it will make the actions. For example, చెస్ గేమ్ అనుకోండి. సో నేను ఒకవేళ ఐఎమ్ ప్లేయింగ్ చెస్ గేమ్ ఆన్లైన్. ఓకే, ఐఎమ్ ప్లేయింగ్ చెస్ గేమ్ ఆన్లైన్. సో ఐఎమ్ గివింగ్ చెక్ టు మై అపోనెంట్. నా అపోనెంట్ లో ఎవరు ఆడుతున్నారు? ఐఎమ్ సోలో ప్లేయర్. సో ఆబ్వియస్లీ ఏ విల్ బి మై అపోనెంట్. సో నేను చెక్ పెట్టా అనమాట. చెక్ మేట్ పెట్టినప్పుడు యు నో వాట్ ఇస్ meant by చెక్ మేట్, రైట్? The other person, the opponent's king is in danger. The other person king danger లో ఉన్నట్టు. So he'll have to move his king from that place. తన కింగ్ ని అక్కడ నుంచి మూవ్ చేసుకోవాలి. So based on my action, okay, the opponent is making his actions. He's changing his plans or his actions. Right? So based on environment, the AI or your model will make the decision. Okay, so adi reinforcement learning ante. Okay, next deep learning ante, again you know, right? It will learn from the in deep learning you'll have neural networks. So you'll have multiple hidden densely connected layers, where you'll have input layer, hidden layers and output layer. And again you know, right, deep learning anedi it can handle millions of data and it will extract or predict or classify. It can do anything. It can predict, or it can work on regression models or also on the classification models. And it can also find out the complex hidden patterns. Complex patterns ni it will be able to find out by itself.
right? Correct. So that is your deep learning. Okay, any doubts in machine learning and deep learning? Machine learning lo gaani, deep learning lo gaani emana doubts unnaya? What is supervised learning, unsupervised or reinforcement learning, or how this deep learning works? Any doubts, or is it clear? Is it clear everyone? Quick as no. Is it clear everyone? Quick as no. Okay, deep learning ante endante, you know, right? Already we have discussed deep learning models already. So deep learning lo endante, you'll have multiple layers. You'll have input layer, and then you have hidden layers, and then output layer. Correct. Input layer nunchi input features istamu, and then in hidden layers it will find out the complex patterns, and based on the patterns or the learning from the data, it will provide you the output, or it will generate the output, or it will predict the output. Okay, and these deep neural networks are inspired from human brain, right? రైట్. ఎక్కువ ఈ డీప్ లెర్నింగ్ అనేది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము అంటే, ఇమేజ్ రికగ్నిషన్, ఇమేజెస్, వెన్ యూఆర్ యూజింగ్ ఇమేజెస్ ఆర్ వీడియోస్, దేర్ యూ విల్ యూజ్ దిస్ డీప్ లెర్నింగ్ మోస్ట్లీ. ఓకే, సో ఈ డీప్ లెర్నింగ్ లో ఏంటంటే, వై యూ యూజ్ దిస్ డీప్ లెర్నింగ్ ఇస్ దట్ టు ఎక్స్ప్లోర్ మోర్ కాంప్లెక్స్ ఫీచర్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి, ఆర్ కాంప్లెక్స్ ప్యాటర్న్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి యూ విల్ బి యూజింగ్ దిస్ డీప్ లెర్నింగ్. చెప్పాను కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెషిన్ లెర్నింగ్, ఇట్ కెన్ మెషిన్ లెర్నింగ్ లో ఇట్ కెన్ ఓన్లీ ప్రిడిక్ట్, క్లాసిఫై ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఏ dog or cat. But in deep learning, just because it can find the complex patterns and features, it can also predict, along with, if it is a cat or dog, it can also predict the breed of the animal. Okay, machine learning law, it can only predict if it is a cat or dog, but in deep learning, since it can extract more complex features and patterns, it can predict if predict the breed of the animal also. Okay, so image recognition lo videos lo gaani, you will use this deep learning models more, right? Now clear? Is it clear everyone? Quick yes, no? Yes. So from tomorrow, we'll be working on our main project, okay, our final project. So you'll be having classes for one more week, okay. So for 6 days, for the next 6 days, we'll be working on a hands-on project, okay, which is a very interesting use case. So from tomorrow, don't miss to attend the class. Everyone try to attend the class so that you'll be working on some really interesting project. ఓకే, సో ఈ కోర్స్ లో మనకి లాస్ట్ 6 to 7 days మాత్రమే ఉన్నాయి. సో ఎవ్రీవన్ ట్రై టు అటెండ్ ద క్లాస్. ఓకే, రైట్. అండ్ టుమారో ఐ విల్ గివ్ యూ ఎ బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఆన్ అవర్ ప్రాజెక్ట్, అసలు యూస్ కేస్ ఏంటి, అండ్ దెన్ అవర్ డేటా, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ద డేటా ఆల్సో. ఓకే, data set ni we'll explore the data set which we will be using in our project, and then our use case which we are going to solve, right? Yes. Okay. And inform your friends as well that from tomorrow we are going to start our major project. Okay. Yes. So any other doubts? Let me stop sharing my screen. Stop recording as well. Yes. Any other doubt? Okay. Good. Then if no other doubts, then we are good to close the call. Thanks everyone. Thanks for joining.